Good evening, Christina. Good evening. So, mana ka sa imong assignment? Pila man nakabuok? 30. 30. 2 to 9? Oh. Okay, very good. So, before sa kay ikuan sa kanako, i-exam sa nako ha. So, may nagtuon ka sa imong gisuwat. Oh. Oh. So, dapat magsuwat ka at the same time magtuon ka sa multiplication. Sabot, Christina? Yes. Ready na ka? Okay, I will ask you 10 questions sa multiplication. Ready? 8 times 7. 56. 9 times 3. 27. 6 times 4. 24. 7 times 7. 49. 9 times 6. 54. 6 times 8. 48. 7 times 6. 42. 9 times 7. 63. 7 times 8. 56. 8 times 3. 24. 8 times 9. 72. Okay. So, next time, Christina, dili ni kalimtan ha. Ah. Para dili mahagbong na sad balik sa multiplication test. So, bisan pa og walay live event or bisan pa og kuan imo gyapon ang perminti praktisan ang multiplication table. Nakasabot? Yeah. Okay. So, makabalik na ka or maka-continue na ka sa study room. Okay. Bye, Christina. Bye. So, Althea, annyeonghaseyo. 안녕하세요. Okay, so among my students, so you are the one not yet have a Cebuana card. Why man? Ano wala man kay Cebuana card? So many times nako nag-follow up, and also I give many times instruction, many times follow up nga i-fix na jud ninyo ang pagpahimo og Cebuana, make a Cebuana card. So why man nga wala nimo nabuhat? Pwede nimo i-answer in Bisaya. Sige, kay ako ra nang i-explain. Ano man? Sa may walay bayad. Ha? Sa hilabtanon. Dili bang ako mapangutan na why is it nga wala ka nagpa-Cebuana card? So nihatag na kog daghang chances, sige na kog follow up. Ano man wala ka nakapa-Cebuana, unsa may rason? Ha? Serious, dili ka ganahan mag-save og money? Althea? Unsa may walay kuan? Kasi walay card. ID, so why man wala gi-follow up sa imong mother ang ID sa school? Diba daghataas pa kaayo ang time? Okay, so last chance sa tomorrow maghimo na ha. I-follow up na kay daghan na kay chances gihatag, sige nag-follow up. Then kuhaan na to imong card sa school kay daghan na kay kag days nga nasayang wala pa nimo nabuhat. Promise, Althea, na maghimog si Buana card? O ingna si mama ug papa nimo ha, maghimo na ha. Okay, as soon as possible. Promise nimo ha, if dili ka maghimo, sa may consequences, dili ka ganahan mag-save og money. Ganahan ka magtigom og kwarta, dili. Dili ka ganahan magtigom? Ganahan. Okay, so maghimo og si Buana card. Si Althea? Okay, very good. Sige ha. Maghimo. 안녕하세요, students. 안녕하세요. Okay, for this evening, we have cause and effect. So, what does it means by cause and effect? Cause and effect is the relationship between two events or situation where one of the two is the cause of the others. So,
So cause is the initiating events or situation. And the effect is the result of the cause. So ang cause kuno maoday hinungdan. So ang effect maoy resulta sa panghitabo. So how to identify the cause and effect? To find the cause and effect relationship, we look for one event that caused another event. The cause is the way why the event happened. The effect is what happened. Something, there can be more than one cause and effect. So here's the number 1 example. We received 7 inches of rain in 4 hours. Mao na siya ang cause. So ang effect niya, the underpass was flooded. So ang cause kay nag-uwan kuno 7 inches rain in 4 hours. So ang effect niya kay ang underpass nagbaha. Second example, I never brush my teeth. So ang effect niya, I have 5 cavities. So kung dili deta manut brush, nagka-cavities atong ngipon, maunay effect. So last example, I have smoked cigarettes daily for 20 years. So ang effect niya, nagkalang cancer siya. Are you all done? Not yet? Faster, oy. We'll check your work right after you're done answering. 5 more minutes, ha? Okay, are you all set? Yes. Okay, be. Exchange your paper clockwise. Position. Hold your notebooks. 1, 2, 3, 4. Okay. That's it. 4. 4 only. Nagpamante, wala ka pa eh. Ano dira? Iyata do. Okay, 4 only. Okay, so let's check. The directions is write IS if the sentence is interrogative sentence, DS if it is declarative sentence, ES if it is exclamatory sentence, and IMS if it is imperative sentence. Okay, who wants to answer number 1? You read and you answer. Ryan, stand up. It is raining. What kind of sentence is it? This. DS, very good. Number 1 is declarative sentence. Number 2, raise your hand. Number 2. Okay, Lois. Do you like pizza? What kind of sentence is it? IS, very good. Interrogative sentence. Number 3. Eunice. Okay, what kind of sentence is it? No, it's not DS. It's IMS. Imperative sentence. Number 2 is IS. Interrogative sentence. Next, number 4. Number 4. Raise your hand. Number 4. Raise your hand. Okay, number 4, Patrice. Send up, ate.
I am hungry. What kind of sentence is it? What kind of sentence is it? I am hungry. Okay, very good. DS number 4. Kinang cheat day sa diet ra Kay babaero lang to kumudaghan ka Di ko ganahan og sama nimo Kay ikaw ra gyud mismo akong gusto Oh, 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 excuse me, day. Oh, 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 imong dagway parehag na sa akong future wife. Oh, baby, adlaw-adlaw ikaw ra gyud ako ang gikukod-gukod. Wa pa ka nalipong sa sigtuyok sa akong sa imong pagkalaagan. Nasaa ka sa akong dughan. No, you and I will never part. Kanara ka sa akong heart. Oh, oh, oh. Kahit ang duha kay basin pa. Og kung mahogani ka kay nara ko. Kung adlaw ta ko ang Sabado. Og ikaw ang Domingo. Ikaw ang ugma ko. Oh, 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 excuse me, day. Oh, 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 imong dagway parehag na sa akong future wife. Oh, baby, adlaw-adlaw ikaw ra gyud ako ang gigukod-gukod. Wa ba ka nalipong sa sigtuyok sa akong sa imong pagkalaagan. Nasaa ka sa akong dughan. You and I will never part.
Kanara ka sa kong heart. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, whoa. Ayaw kong ituklod kay mabirati kag mahog niya tang duwa. Sausagusa kausara ti kahigumaon, kausara ti kapagahagon. Unya wana. Can I dance with you? Adlaw, adlaw, ikaw ragyon. Ako ang gigukod-gukod. Wa pa ka nalipong sa sigtuyok sa akong sa imong pagkalaagan. Nasaag ka sa akong dughan. No, you and I will never burn. Kanara ka sa akong heart. Walay kahumanan. Whoa. Wa pa ka nalipong sa sigtuyok sa akong sa imong pagkalaagan. Nasaag ka sa akong dughan. No, you and